During the period of the state of public emergency, the nation underwent 49 days of extreme social distancing, also known as the lockdown, to contain COVID-19 and to protect people from exposure to the pandemic. Subsequently, 2 additional lockdowns were later declared in the Greater Gaborone zone to manage the rising number of cases in the area. The response plan, Mr. Speaker, in order to mitigate the negative impact of the pandemic on the nation, government adopted a COVID-19 response plan in April 2020 with the following components: the provision of food hampers to households assessed to be in need of support, wage subsidies, health supplies, education and support to Botswana in the diaspora. Government also assisted companies to secure loans from financial institutions by guaranteeing such loans. With a view to implement the response plan, government established the COVID-19 Relief Fund and contributed seed capital amounting to 2 billion pula. The fund was also open to members of the public and the private sector for contributions. As at the 21st September 2020, contributions from individuals, civil society organizations, the private sector and development partners amounted to 134,557,839 pula. In addition, government received donations in kind amounting to 62,715,095 pula. The donations received were in the form of goods and services, food and water, fuel, protective clothing and equipment, as well as psychosocial support, among others. So far, government has spent 1,844,677,264 pula. The funds were disbursed as follows: the wage subsidy, 831,113,202 pula was used for the part payment of salaries. 2. Food relief, 350,870,083 pula was spent on food hampers. 3. Health supplies, 396,710,454 pula was spent on health supplies, of which 126,294,210 pula was spent on quarantine services to cover accommodation and catering. The rest of the funds was spent on supplies of sanitizers, thermometers, protective clothing, and health equipment, among others. 4. Education, 58,200,748 pula was disbursed to the Ministry of Basic Education for the temporary employment of safety, health, and environmental officers, as well as for the provision of psychosocial services. 5. Support for citizens in the diaspora, 11,099,679 pula was utilized for the evacuation and financial support to Botswana abroad. Let me express my profound gratitude to the men and women who found it fit to support this noble initiative and encourage those who have not had the opportunity to contribute in any form to the fund to do so. I once again encourage all of you, the business sector and individuals alike, to continue with the compassion and goodwill that you have displayed so far towards the people of Botswana. Mr. Speaker, beyond the COVID-19 response plan, government prepared the Economic Recovery and Transformation Plan as an addendum to the midterm review of the 11th National Development Plan. The ERTP, as is commonly known, does not only respond to the economic challenges posed by the coronavirus pandemic, it also addresses the roadmap of economic transformation adopted by the government.
To this end, the recent supplementary estimates approved by this Parliament give support to key aspects of the ERTP, such as the proposed Industry Support Fund, where 1.3 billion pula has been set aside to assist local businesses to weather the effects of the coronavirus pandemic. The main objective of the fund is to support businesses with working capital to cushion them during the economic downturn caused by the scourge. Achievements, Mr. Speaker. At this juncture, allow me to take this opportunity to underscore the fact that much has been achieved during the 6 months of the state of public emergency. The decision to invoke the state of public emergency legislation was not taken lightly, as it was perceived from some quarters that it could infringe on the individual freedoms of our people. To the contrary, it allowed government to respond swiftly and effectively to contain the pandemic. As a matter of fact, the state of public emergency allowed government to restrict the movement of people and operations of businesses to prevent the exposure of people to the coronavirus, thereby containing its rapid spread and transmission. The containment of the spread of the virus paved the way for the exit from the lockdown and the easing of some of the restrictions. The state of public emergency has also allowed government to put in place the communication mechanisms necessary for a pandemic of this magnitude and increase the uptake of the use of technologies by individuals, the private sector, and government. It ignited our creative reserves as a nation and provided opportunities for us to develop innovative solutions to address the effects brought about by COVID-19. Government deployed additional resources for the detection and response to the results, which enabled contact tracing to be enhanced. Government was also able to put in place contingency measures to protect frontline workers. Government was further able to ensure that essential goods and services were rendered seamlessly to the public despite the movement restrictions put in place both locally and regionally. Challenges, Mr. Speaker. The above notwithstanding, it is regrettable that we have of late experienced an exponential rise in local transmissions after the lifting of movement restrictions on the 22nd of May 2020, mainly in the Greater Gaborone Zone. Particularly disturbing is that from July to August 2020, the number of local transmission cases surpassed the number of imported ones. Other parts of the country have also started recording COVID-19 cases. Indeed, COVID-19 has now become a national health and security threat. Now more than ever, it has become necessary to strengthen our national response to the pandemic, given our fragile and limited resources. As you'll recall, the first case of COVID-19 in Botswana was recorded on the 31st of March 2020. From the 2nd of April 2020 to 21st July 2020, Botswana registered a total of 113 cases and only 1 death. However, between 23rd July and 27th of September 2020, we registered 1,968 positive cases and 16 deaths cumulatively. Mr. Speaker, allow me to indicate that Botswana has so far cumulatively tested a total of 197,899 people, out of which 194,184 tested negative. Out of this number, 3,711 people tested positive. These figures include Botswana residents and foreign nationals. Furthermore, the number of suspected cases and contacts currently stands at 187,446. In addition, there is a total of 10,740 people in quarantine. Most of these cases are concentrated in the Greater Gaborone Zone and have
which have spread to other places, such as Jwaneng and Francistown. The rise in the cases was fueled mostly by the movement of people and the failure to comply with COVID-19 regulations. The way forward, Mr. Speaker, you will agree with me that at the end of the state of public emergency, presents an opportunity for the nation to reflect on their achievements, the challenges and opportunities, and chart the way forward in light of the increasing burden of the disease in the country. This is the time for us to redefine our response to COVID-19 to ensure that it is more agile and targeted. This situation presents us with two options: to either invoke the state of public health emergency or to extend the state of public emergency as provided for under Section 17 of the Constitution. Any option we choose must enable the government to ensure safety of the nation, effectively manage the pandemic while also allowing the economy to recover. It is my considered view, though, that the extension of the state of public emergency provides a better option to safeguard the lives of Botswana while containing and controlling the disease. You will recall that initially a public health emergency was declared by the Director of Health Services. It was subsequently revoked, and in its place, a public emergency was declared in accordance with the powers conferred upon the President under the Constitution of this Republic. The challenge with the declaration of an emergency under the Emergency Powers Act, on the one hand, is that it envisages a short-term emergency situation. Section 23(2)(c) provides that such declaration shall be for a period not exceeding 7 days. I do appreciate, however, that the Act allows for an extension of the period should the Director deem it necessary to do so. On the other hand, when a public emergency is declared by a President in terms of the Constitution, Parliament is given powers to approve the extension to a period not exceeding 6 months at a time. This is meant to provide sufficient time to put in place control measures for so long as the emergency exists. Secondly, and in this particular instance, a declaration of the state of public emergency by the President allows the promulgation of regulations. These regulations include controlling the movement of people, restricting public gatherings, the prohibition of entry into the Republic by non-citizens, suspension of retrenchment of workers, and certain laws, as well as the provision of payment of people affected by the regulation. These instruments are necessary to contain the pandemic. Unfortunately, are not within the powers of the Director of Health Services. The disease burden has made it clear and imperative for us to extend the state of public emergency in the interest of the public. In this context, I will request Parliament, through a motion, to extend the state of public emergency by a period of 6 months. In conclusion, I wish to thank honourable members of Parliament for their continued support to government's efforts in fighting this pandemic. I also wish to once again thank all our frontline staff, namely doctors, nurses, as well as men and women in uniform, for their dedicated service to this nation. Let me also recognize the collective efforts by the general public in complying with the COVID-19 health protocols and making our country a safer place to live in. I thank you, honourable members, as the first frontline workers who passed legislation. Be reminded that as a united people, we will win the war against COVID-19. Remember to social distance at 1 to 2 meters apart. Wash your hands thoroughly with soap and water or sanitize. Wear your mask properly at all times and limit your movements. Be safe. Apulain.
Order. Members, there we are. We have received the address by His Excellency, and I'm sure when the time comes, Your Excellency, thank you very much. You have, of course, the freedom to stay where you are, the state chair, or to join the benches where you can participate in any debate that ensues. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, No, neger ke botse Mr. Speaker ora tautona ha ka ke a letella dipotsonyana di se kae. Mo se nna se bu. You mean to ask the President, not from the state chair, no. Procedure? So, members, motions, clerk. Notice of motions and orders of the day. Extension of the state of public emergency as declared by His Excellency the President. Resolution. Order. Members. May I call upon the Honourable Leader of the House to move the motion? Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Thank you, Mr. Speaker. Rutle mahoko a tautona mantle. Ya nna potsa mehela ne le gore a gona thanodi gore batswana ba ikutlwele sentle bontle ka moeteledipele. Ke a leboga. Member, no. The answer. Our Leader of the House. Thank you, Mr. Speaker. Ya ka iditse nteki simulle pele ka fa amogela tautona montunye le wena speaker le batutegi le go lebogela bothe ba bantseng ba eme ka dinao batswana bothe mo ntweng ye ya COVID-19 ka gore yalo Mr. Speaker ke tarula kopo ye ya go oketsa malatsi jaaka ile tshwanelo. Mr. Speaker, I wish to say that the Honorable House resolved to extend its approval of the period of the declaration of public emergency by a further 6-month period. Mr. Speaker, you will recall that through a proclamation published in extraordinary issue of Government Gazette of 21st March 2020, His Excellency the President declared a state of public emergency with effect from 2nd April 2020. He is empowered to do so by Section 17 of the Constitution. On this day, Mr. Speaker, regulations were gazetted to regulate the period of the state of public emergency. The Emergency Powers Act, Cap 2204, empowers the President to make regulations to regulate the period during the state of public emergency exists. Ordinarily, in terms of Section 17 of the Constitution, the state of public emergency was to last for a period of 21 days. However, because the declaration was intended to put in place measures to address the risk posed by COVID-19, a disease which, as His Excellency the President had indicated, the WTO had declared a global pandemic. He determined that the 21 days would not be sufficient
or enough to deal with the pandemic. In order to ensure a reasonable longer declaration, the President issued another proclamation summoning a meeting of National Assembly to consider by a state of public emergency lasting a period of 6 months. On the 6th May 2020, Mr. Speaker, this House, through a motion which I tabled, approved a 6-month state of public emergency. For that, I wish to express my profound gratitude to those who voted in support of the motion, including the one affirming the regulations promulgated in that regard. Mr. Speaker, during the period of the state of public emergency, we have been able as a country to achieve a lot in terms of minimizing the spread of COVID-19 and preserving lives. Underline preserving lives. As His Excellency has just indicated, from the time that the state of public emergency started until 21st July 2020, Botswana recorded 113 cases and only 1 death. By comparison to other affected countries, this is a commendable effort. The slow transmission and mortality rates were mainly attributed to restricted movements owing to the 49 days of lockdown, which ended on the 20th during this period. We closed schools, banned the sale of liquor, prohibited the importation and sale of tobacco, suspended visas for entry into Botswana, prohibited public gatherings of more than 2 people, introduced compulsory wearing of face masks in public, suspended transport permits with only temporary permits issued to transport essential services provider or persons who needed to access essential supplies. However, from 8th to 20th May 2020, some businesses and schools were allowed to reopen, provided they observed certain protocols such as wearing of masks, keeping registers of attendance, taking temperatures, and observing social distancing. We allowed church services and funeral processions of up to 50 people. Unfortunately, Mr. Speaker, from the 23rd July 2020 to 22nd September 2020, Botswana registered 1,730 cases and 15 deaths. The concentration of the cases is in the Greater Gaborone COVID-19 zone. The numbers have since spread to other places like Jwaneng and Francistown. The rise in the number of cases was fueled by movement of people and failure to adhere to COVID-19 regulations on social distancing and wearing of masks. These figures are most likely going to rise, especially over the coming holidays in September and December up to January. Mr. Speaker, we have, as a nation and under guidance and advice from the COVID-19 team, expended considerable efforts and resources in fighting this invisible enemy. We need to continue at our efforts in preventing and containing the spread and transmission of the COVID-19 pandemic. The end of the state of public emergency presents an opportunity for the nation to reflect on the achievements, challenges, opportunities, and chart the way forward in light of increasing burden of the disease in the country. This is the time for us to redefine our response to COVID-19 to ensure that it is more agile and targeted, as His Excellency has indicated or rightly said. As His Excellency the President has indicated, a public health emergency was initially declared by the Director of Health Services. Upon the realization of the shortcomings of the law under which it was declared, a state of public emergency was subsequently declared in terms of the Constitution.
To date, 62 pieces of subsidiary legislation ranging from control of movement, restriction on the sale of alcohol and tobacco, wearing of masks and prohibition of social gatherings have been enacted. This legislation has given us the opportunity to mobilize the necessary resources to swiftly deal with the disease. We obviously could not have achieved what we did through a law that envisages a declaration that would last for only a week in certain areas. The disease has the potential to affect every region, as it has already done. Recent statistics show a rapid spread of the flank parts of Botswana. Its impact is not confined to health. It affects businesses and the economy. It's not confined to health, yes. These are matters beyond the remit of the Public Health Act. We need to invoke the best available piece of legislation to fight what our country has never experienced, let alone contemplated. Having regard to the foregoing, therefore, it has become imperative for us to extend the state of public emergency. It has become imperative for us to extend the state of public emergency. Consequently, a resolution of Parliament is hereby sought for the extension of the state of public emergency for a further period of 6 months. Mr. Speaker, I move accordingly. Thank you. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Okay. Honorable Speaker, I'm rising on a point of procedure because, as I rightly heard the President, His Excellency said there are 2 options that this House should consider. And now I look at the motion seeks us to consider only one option. So I'm asking, why can't we consider both options as His Excellency is suggesting? I mean, I understand the Leader of the House is moving a motion for extension, but the President says there's another option. Where is that option? Why are we not discussing that option here? Thank you, sir. I'm at a loss as to what you are talking about. Honestly, no, it's not a joke. Because the motion before us is for an extension of your approval. That means you are approving again the 6 months state of emergency to be extended. That is the motion before us. So another motion, I'm not aware of it. The only thing on the other paper is the statutory instrument which were passed by this House to take effect under the state of public emergency. And they are in the other paper. So, can I say further proceed? Please. Thank you. Thank you, Honorable Speaker. I think looking at the other paper, it says the extension of the state of public emergency as declared by the President. But I'm saying the President, when he briefed the House and seeking the House authorization, he said there are 2 options that this House needs to consider. That's what I heard. And now, when the motion comes, it only comes with one side. That's my bone of contention, that perhaps we should submit those 2 options that the President talked about, so that we address and weigh both of them as Member of Parliament. And that is my plea, Mr. Speaker. Thank you. I don't want to speculate. Further procedure. But as I understood it, the options referred to, 1, going under the Public Health Act, making declarations, whatever they call it, which will only last for 7 days, which will mean that you then repeat after 7 days.
and repeat after 7 days, and repeat after 7 days. That was available to this republic to go that route. It was thought it was not going to be viable. Hence, the regulations under the state of emergency. Leader of the House. I think the honorable member must have not heard the president properly. He said he had an option when Parliament is not sitting, as it was not sitting, to declare state of emergency, which will last 21 days. But he did not decide to go that route. That was the option that he had. Procedure, Mr. Speaker. Further procedure. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, re biditswe hano mo parlamenteng mme ga ba ga nna le gazette e ne supa gore re bilediwa go tla go discussa extension ya state of emergency. Re ha re biditswe ke gazette ye leng gore ke yone official document e leng gore re tshwantse re lebelele gore a re dumalana le yone kana re ganana le yone. I thank you. Order. Members. The question is that this Honourable House resolves to extend its approval of the period of the declaration of public emergency by a further 6 months. As was proposed to you and agreed by the Business Advisory Committee, the leader of the opposition has 15 minutes to debate. The leaders of the minority parties have got 10 minutes. Honourable members, we have 7 minutes each. And at the end, the leader of the House, we have 25 minutes to reply to your debates. In terms of standing order 9.3.4, if the leader of the opposition is ready, he is the first entitled to reply to the motion. Abu Sassado. Ever ready, Mr. Speaker. Me ke batla go simolola pele ka go kopa ba ba tsibogelang bothata jo re nang le bone jwa gender based violence. Gore ke dirise motsotso wa ntlha gore re eme re gopole mokao lengwe yo na a bereka ko parlamenteng mme a gapetswe botshelo ke yo na a tshela le ene mo kgweding yone. Ke kopa jalo ba e leng gore ba bona e le emergency makgang tsa gender based violence. May his soul rest in peace. Ke a re leboga ba ka o lewe. Ke batla go simolola kgang ye hela ka go supa gore mathata a rona mo lehatsheng le ga se mogare. Mathata a rona mo lehatsheng le ke boeteledipele ke tla ha dikai. Parlamente e ne tsene re phatlaletsega ka di 18 tsa ga September. Go itsewe dipalo tsa batho ba tsenwang ke mogare wa COVID di 18. Beki yoneo, BTV ne supa ga khuduthamaga ya ga Tautona e kopane le task force go buisanya ka dikgang tsa COVID. Tautona le sa parlamente ya phatlalala a tshwerwe ke tse di mo tshwereng tse re tle re di bone a dira mo televisioneng. Parlamente ya phatlalala ka ditshenyegelo ga iwa dikgaolong. 3 days later o ntsha taelo ya gore ba bitse gape. Re tswa mo midterm review ne re bolelwa ka bothata jwa madi a seo gore sengwe le sengwe se re se dirang re lebella gore ke ditshenyegelo tse di kae mo setšhabeng. Re na le Tautona yo sa kgathaleleng gore ditshenyegelo di raeng mo go ene kana mo lehatsheng la Botswana. Yaanong re ha ka dia maramara a Tautona o kana sa bona seemo sa pele ga di 18 o tshwantse ka ba a se bone. Ha e le gore he is so short-sighted ga kgone go planela just 1 week gore mo bekeng ye ke ikelela go dira eng mathata a rona gore a gore a tlhatlagane ga a kana ka sepe. Mabaka a ntshitsweng ke batla go lo gakolola gore mo nakong e hitileng
mabaka a ne e leng a go tsa state of emergency. Tautona mo nakong e hitileng ka April ga re kopane o na le mabaka a le 4. 1, o na re ke kgona ya gore a kgone go dirisa masole mo dikganyeng tsa COVID-19. 2, o na re ke gore se ka ga nna le by election. 3, o na re go kgone go nna le emergency purchases gore ka dilwana ka le potla. And then number 4, o ne le gore a re o bela o bona Public Health Act e sa lekana. Wa bona gore ga evaluation o lebetse mabaka otlhe a hileng maloko ka gore ana se boammaaruri ka gore Botswana Defence Force e tshela e deploywa go sena state of emergency ya ka go tshela go diragala mo dingwageng tse di hitileng. Di by election di tshela di emisiwa ya ka go diragala go Francistown West go sena state of emergency. Emergency purchases di a letelelwa ka tlase ga molao wa public procurement and asset disposal. So ga gona boammaaruri gompieno go tliwa ka masha re bolalwa gore nya ke tlhoka state of emergency gore ke kgone go kganela ba tswa go tsena mo latsheng la Botswana. Se Malema o kganetse go tsena mo Botswana go sena state of emergency. Mabaka ga gona molao o kganelang gore go ka kganelwa bangwe go tla mo latsheng la Botswana go sena state of emergency. Yaanong le Bushiri, Honorable Moraine, Bushiri o kganetse go sena state of emergency. Yaanong ke gore nako le hetola mabaka ka gore la itse gore ga ayo mabaka tota tshwanetse gore e ka bolwa lo a dirisa. What has been achieved under state of emergency? Tautona buile di ka nna tharo a re go kganela batho go tsamaya. Potso ke gore a go tlhokagala state of emergency gore kganela batho go tsamaya. Karabo ke nnyaa, Public Health Act ya letelela gore go ka kganela batho go tsamaya. Se re lore ke gore yone ya re 7 days hela a ke re nnile dikgwedi go neha ga ne re batlile go change 7 go nna 100 re ke bore mo changeile le ga no kopile gore nna ke batla gore lo change in the 4 years ka gore ke belela gore Tautona Masisi tota o eletsa state of emergency for his entire term. Re na le Tautona yo nna teheletsweng ke lungo le la gare ga tshimo le go tweng state of emergency. Yaanong ga ba tle go apola ba ke ya state of emergency ke rona hela. We are the only country gone yana mo SADC se santse re tshwaragane ka le state of emergency ke rona hela. BDP leadership lo direla melao yana mme wa itse Tautona gore ga o sena go dumalana ka extreme social distancing go twa gona diphuthego. Tautona wa yana go bitsa phuthego ya Tom Graga Central Committee la kopana o roba molao mothusi wa ga go tsamaile le ha tshelele ene le go bo maumukile teng a go tshwara diphuthego a roba molao. Ikapoleng ba ke le reng rule of law lo mo go yone ga lo mo go yone ka gore kgantse re di repotile go mapodising re le UDC re di repotile ga go mapodisi ba tshaba le go suta ka gore ga go senya bagolo go lebelelwa hela. Tautona re ba bone ba re nya go tsile go kganelwa freedom di tshwanelo dingwe tsa batho be ke yone re tswa mo gone mongwe na a tletse mo seleng wa Botswana National Front Women's League re se go kgosi dintsi a tshwaretse go ntsha maikutlo a gagwe. Justice Motlhabane o na a tshwaretse go ntsha maikutlo a gagwe ga ke tsoragala a bona video clip ene circulate ya Tom Graga yona a bua gore a re ikitseng Boko Haram a re bolaeng batho ba ganetsang puso a re tswaleng mahelo otlha go bega dikgang ga itsekwa ba a tshware a la le mo seleng ka gore ke Tom Graga ka gore ke Tom Graga. So re santse ra go tsena mo 6 months je le gore yaanong go tla be ntse go tshwarwa ba opposition false promises re molala ena emia a bua gore ga gona Motswana yo tla bolwang ke tlala mo kgweding tse tharo tse re tabeng re le mo state of re tla be go na le lockdown o paletswe le ke go hetsa kgwedi ya ntlha re molala false promises re retse batho lwa re ga gona batho ba ta retrenchiwa re balopi di kompone re di a retrench tse dingwe di a tswala false promises lo itumela gone ha lo kganela gore go nne le motion wa gore batho ba ba mo matlong ba sireletswe di-rental tsa bone lo re nyaga gona yo ka ntshiwang batho ba kubilwe mo matlong a bone. False promises tsa Botswana Democratic Party. Purpose of the lockdown ke a bona gore yaanong se kgang e tona ke gore go tsile go nna go lokiwa down. WHO e gakolotse mahatshe gore ba iketlele di-lockdown ka gore ga di a siamela itsholelo. Economy ga e ka ke ya survive lockdown o e diragatsa o raya gore o hokotse go tsamaya ga mogare
mme re mogaro sa ntse o gotse go tsamaya ga one a bo baakanya dikokelo tsa gago botsogo gore nako ya o bulela ga dipalo di oketsega ba botsogo ba ipaakantse yaanong rona ga go a rekiwa di-ventilatora mo lefatsheng la Botswana ga go a baakangwa di-intensive care units tse di ka tsayang batho yaanong we are closing down the economy Batswana santse ba itse gore mo re go dirang gompieno mo re tseneletse itsholelo ya lefatshe la Botswana ra e bolaya ka gore party ya Botswana Democratic Party e ne aparelwa ke go ipaakanya nako ya go dirilwe lockdown. On a point of procedure, Mr. Speaker. Point of procedure? With that one? Ki ikobile thata motlotege motsamaisa dipuisano tsa Yes, parliament. Matudi. Mme le wena motlotege moeteledipele wa phathi ya kganetso ke ikobile gape le ga gago tota ke ikuela mo go wena motlotege motsamaisa dipuisano tsa palamente go nthusa ke tshogile ga bona ke re ana ke a roroma ke ile ka re ke le ka go emisa leader of the opposition Kgantele ka palelo but I thank God go bo ke kgonne go bona strength ke kopa bokaedi hela mo go wena o le motsamaisi wa tiro ke gore ka Setswana hela a ke tlhophile Raitshuma Sisi kana ga ke a mo tlhopha at the end of the day nna ka ditlhopho ke tlhophile Boko. At the end of the day, he's the state president. He is far short-sighted. Ke kopa tlhaloso ke kopa thuso go wena mokikwetse go wena ka ha kutule ke kopa go wena ke ra ka Setswana hela ka gore ka moso go tabo go busa yo mongwe a go to ntse go siame re tswele di sejana Order, boss. I'm not sure that I'm going to be able to collect. Kaspa. Yeah, Reza. Kaspa, as I understood it, it is not sufficient foresight, not sufficient looking further to see whether what they are doing now will have what effect, what results. Kastra maybe, I get to Kastra for short-sighted. Politically, I didn't think there was anything wrong with that. Mr. Speaker. Ke batla go gakolla mapalamente gore lo itse gore malapa mo Botswana a mo mathateng. Na mo kgaolong tse ke tswang go tsone, Mohama wa itse wa tourism wa bojanala, o sa lo tswetse pele ga lockdown ya ntla. Batho ba ntse ga ba duelwe le bo bogompieno. Ba bangwe ba tshitse bana mo dikweleng tse ne ba di ituelela. Ga ba itse gore go a go bulwa leng. They need certainty. Molaetsa wa rona go rona ke gore nya re tana mare santse re tswamisa hela yana re tswaletse ko ntle mme ga re ke ra lutsa ka sepere le puso mo dikgweding tse dingwe tse 6 tse di tlang ko pele bangwe ba mo di quarantine gone mo Greater Gaborone ba mo quarantine tse ko malapeng ga bana dijo tse ba itsetsang ka tsone mapalamente a Gaborone mo gompieno hela ya ka lockdown ya bo helo ya Greater Gaborone ga gona yo ntshang lentswe mo go bone gore ke go dirweng ka bothata jo batho ba le baganeng le boneba ga go dimo ga go tlhaelelwa ke madi puso e tsweletse yo oketse madi a ditshenyegelo fuel prices di a go godimo di price tsa motlakase di a go godimo households are not going to survive this lo bolaela malapa mo lo tsenya malapa mo mathateng di kompone le tsone ke go it's the same thing ke gore le ha gompieno tautonare ga re dumalana gore ga gona ope yo tla ntshang babereki mo tirong bona mpolelele Mr. Speaker if you are a lodge owner in Okavango, in Ngami, or in Bonong, batho ba sa letello go tsena no ntse o beile o batho ba tswang ko ntle o sa lo tswetse o sa bone business go simolla ka bo January February tautona gompieno bo mo retsa re ke oketsa ka 6 months mo se kwantsa bere ke mo tirong a re ileng ka bone o ka bona gore mo ke bokoa jwa go akanya mathata ga se infection rate
mathata ke failure to think go palelwa ke go akanya ga boeteledipele le go palelwa ke go lebela go pele economy ya Botswana le yone ga ite go survive ga se ya malapa hela. We are dealing with an economy gompieno e leng gore it's blacklisted. Re blacklistilwe ke ma Europe ka mathata a tsamaiso ya puso ya lona. Re bua yana le gore le bo Standard and Poor re matsheka ba supa gore ba re downgradile. Lo yana tsholohelo ona le one gore after contraction ya 2020 gongwe we will rebound ka 2021. We will not rebound. Economy ya rona ga ke a tsoga ha ile gore go tsantse go tswa state of emergency sa 6 months yo mong ra go tsana into the first quarter of 2021 re santse re na le state of emergency ke o he mo beeledi mo hwebi a businessman yo ka tlanga rena ke a go tshela madi a me ke a go ira ditiro go le hatseng le le tsamaiswang ka state of emergency ga gona. So lobola le hatse la Botswana corruption anga ka thoka go bua ka yone ka gore gompieno ke gore gona le batlhalehi go ga go romente ko ministry wa health ba ba ithutetseng public relations gona le government communications and information system team lo bolo tsamalo a go hira batho lo re ke di communication experts batho ba setseng ba na le ditiro ba bereka mo ga go romente lo go ba mo gedisa salary tsa bobedi ba bangwe ya ka re bua yana ba setseng ba mo getse madi a tsamaelang $250,000 motho a le mongwe hela mo teng go na le ba ile gore ke ba tomkraga ba ba tswang mo strategy team mpotseng leina ke tla ke bue motho a rona gone ya yo o le gore o bona madi ke batla lo botsa lo re tisa bosupi ke mmalo le be ke lo bolelela gore o amogetse bokae. Peace be still. So ha ile gore santse lo go tsa bone ba BDP strategic team and you know what gompieno ga go hakamatse bo ba ira yana a ke re tswa mo dikganyeng tsa honorable Mzwinila tsa land board tse go tladitsweng matom kra gongwe le gongwe le ba neng ba sa apply ba ba say ke gore le ba golo ba ba over 50 years 60 years ba sena tertiary qualifications ba beelwa go thoko go tsengwa matom kra ba go beelwa go thoko banana ba ba na le tertiary qualifications go tsengwa matom kra lo a itse gore state of emergency public emergency se lo sireleditse le ga batho ba ne ba ta go lo tsogologelo ba protest go ne go ba ka procedure ha gona gore ba ka re I'm not yielding to corruption Mr. Mzwinila. Point of procedure. I thank you, Honourable Speaker. I think the Leader of the Opposition should stick to the topic. He's casting aspersions on the integrity of this government by saying we are corrupt by appointing land board members. There's an expression that is casting negative opinions on us. Indeed, Honourable Zidila, there is, and in politics there always will be. Thank you, Mr. Speaker. Balo na le maranyane a ke re malobane re bua ka kompone ne tautona tso go bona diabe mo go yona sena go nna tautona ya tsoko ba ba neng kana go yua kompone tona ya dijo retailer ke go gore ga lo tswa lo go lebella MNG Investments mo website ya SIP lo tolo bona gore under state of emergency tautona ntse o tsweletse o bona ma 10% mo di components tsa batho ba na ba bitsa maloba ba rare ke bo rampetšhane ba tsile ba sa tshola sepe. MNG Investments during the state of emergency ha rona re santse re tlotleletse mo malapeng ene o nantsa a latelwa ke bangwe ba moraba re signa ha re go head shares and you know ga ba di mo hele mahala. The catch is here ba itse gore ga gona le leina la ga tautona gore e nngwe director e nna ko state house ha go setse le gore ya no go a bua di tender go mo ke undue influence le khantsa bo banyana farms tse re ntseng re di bua ga o le tautona re go re tsamaisetse a bo na o lebelela gore ke ntsha lenaneo kele e le wena o le ntshang ka a bo o pota side engwe wa go nna number 1 mo lining o phaka go mo honorable your excellency Masisi ke corruption ga o batla go bona tautona e tsamaileng dikgato tse o di tsamayang gompieno o komele ka go South Africa o tla ithela monna mongwe ko nkanda o lela selelo sa nakong o tla selelang ga o ka tswelela ka dikgato tsodetse na ke a go bobela mo dikganyeng tsodetse se o hala se ke ka reng gongwe re se bone se le botoka mo COVID tom graga ya tibu yo gore nya mme kana re bulegile matlho opposition ne e tle ibu gore class size e hukudiwe re gana COVID ya ta re sebetsa ra e utlwa ne re gana di iPad mo dikweleng
opposition e bua ka tsone COVID ya re bula matlho lo bulega matlho nako ile ne re sa dumele gore re ka jesa re le ha tsela Botswana COVID ya ta re bolela so re se tsile gompieno ha ke go thapa diatla go tlogela tomkara go ira ya ka e batla ke a itse gore ya ka ba tsentse mo mogotlhenyana ke le ke ema ke re go mo ke pena o mo ka emela ka kware ke kolo ebe go twe a re vote ye o vote ga ke nna thata le one ya no sa rona gompieno tota re tletsa go tla go tlhapa diatla ke a leboga motsamaisa dipuisano Dr. Koloti. Ke a leboga motsamaisa dipuisano. Motsamaisa dipuisano ke emela go supporta extension ya state of emergency by 6 months. Ke re mabaka otlhe a konokono a re neng re kopa state of emergency ka one a ntse a teng ebile a tshela. Lebaka la konokono ne ile go boloka botshelo ke lone le leng gore re ne re kopa state of emergency ka lone mme mangwe a mabaka a gape mo go gone go boloka botshelo ga teng ne ile gore re bone gore re kganela ya mogare go tla go tsena mo lehatsheng la rona mo e leng gore re ne ra itemogela gore re le lephata re ne ra nonotsha ko di-bordereng kana ports of entry gore re bone gore re tlhatlhoba botlhe ba ba tsenang mo e leng gore ga re simolola ditlhatlhobo tsa teng re ne re sena le yone bokgoni jwa gore re ire mo Botswana mme mo gampieno yana motsamaisa dipuisanyo nka go bolelela gore re kgona gore ka letsatsi re dire ditlhatlhobo di ka tshwara 3,000 lebaka le lengwe la konokono e ne e le gore ra go laola jang kana moya mogare mono gae kana ra go container yang any local spread re itemogetse motsamaisa dipuisanyo tsa palamente gore mo bogampienong palo ya di-case e gola ka bonako jo bo seng kanang ka sepe ga o lebelela graph ya rona wa bona gore it's steep mme go botlhokwa gore re bone gore re ka ira jang gore re kgone gore re tshware kanamo ya bolwetse jo re na le mo gore reng ke the 80-80 rule e leng gore mo go yone re batla go leka go bona gore e ka re ga go to go na le kgetsi go gong kana case ya COVID ra tabogela gore re ire contact tracing re ire testing e be re buse madu ao mo nakong ye khutshonyane ka gore ntle le go ira yalo go hella go baka gore ene o nang le mogare o a ba hella a amane le ba bangwe mme kana mogare e re palele mme wa marujo go teng Mr. Speaker ke gore lephata la botsogo is overwhelmed in terms of infrastructure ra imelwa le setse gampieno ba tlotlegi botsogo le motshegare ba nteletsa ba mpolelela gore this home isolation ya pala e leng gore e tla ka lebaka la gore ko re neng re na le di-mandatory quarantine site teng go tletse ra imelwa tota ra palelwa mme re ka kgona go moela re ka dumelana le koketso ya state of emergency e leng gore mo go yone re ka nna le bokgoni jwa gore re kgone gore re kganne metsamao bodiredi ra imelwa wa bona le wena gampieno gore the greater Gaborone alone e leng gore ke yone e nang le dipalo tse di go godimo ya imelwa tota re lekile bojotlhe gore re tseye botlhe le ba neng ba tlogotse tiro tota ba booki gore ba boele mo tirong gore ba tlogo leka go re thusa gore re bone gore re ka alola mogare o jang mme ntse ra imelwa hela gongwe ga go kgonege mme ga ye nngwe e ke ntse ke utlwa leader of opposition a e bua ya gore kana impression e nngwe na e create ke gore e ka re lockdown ke go e dirisiwa go tsosa batho lockdown is a strategy that is used go hopotsa motsamao kana extreme social distancing e leng gore mo go yone ke yone konokono e re itemogetseng le rona from the 2 lockdowns that we have done gore e kgonne gore e hopotse kanamo ya mogare ka bokete jo bo seng kanang ka sepe so ke kopa gore ba tlotlegi le go le tse maikarabelo le tse go create an impression to the people gore lockdown ke punishment to them lockdown ke tsele e leng gore rotlhe re na le maikarabelo a go bona gore re boloka botshelo jang mme ke yone konokono e leng gore re a e dirisa gore re kgone gore re tshware kana mabolwetse leader of opposition la bua kgeng nngwe ya gore ga gona opo ka tlang go investa in a case where the state of emergency ke re nnyaa go mo a se ba mmaruri moo go tlhelele ka gore there are so many opportunities tse e leng gore people can invest in gampieno an opportunity e teng more especially in the diagnostics field e leng gore ke nngwe ya dilo tse e leng gore re di bone re le lehatshe gore re ka ira yang gore
re tle ka dio dingwe tse e leng gore ko bohelong di ka re thusa gore re he hose ka re ka tlhatlhobang batho ka teng go le bonako gore re kgone gore re open up the economy, because dio tse tsotlhe tse di teng. Clarification. Dio tse tsotlhe tse di teng mme ga di ka diragadiwa with the research and the backup that we have, re ka kgona gore re hele re na le an opportunity e botoka gore le ga se lone le kgone go itirela madi ka lone. Mme ke re motsamaisi kgang ye nngwe e leng gore batlotlegi ke kopa gore ba etse mogago sentle ke gore kana mogare o ga o tsamaye ebile mogare o ga o bonale ga o leng teng, mogare o tsamaisiwa ke batho, mme ga batho ba ka emisa metsamao ga gona ka mogare o ka tsamaya. O tla bona le gore ba botsogo le ga ba supa ka ga mogare o a nameng ka teng go tswa from the index case go itlhela di-contact tse di se kana ka sepe go irwa gale ke gone gore batho ba ba tsamaile gore ko bohelong mogare o bo helela o a nama ka ga ba namang ka teng. Mme letshogo la rona le letona ke gore dipalo kana dipatlisiso di supa gore bontsi jwa rona mo Botswana we have some underlying conditions as in non-communicable diseases tse e leng gore re santse re tshoga gore mme gone nako e mogare o tsenang koo batho ba rona ba go reacta yang to the virus. Ga o ka lebelela malwetse a tshwana le sukiri, malwetse a tshwana le high blood, ke malwetse a e leng gore a teng ko magaeng a e leng gore gampieno re leka go kganela batho bogolo jang bona ba tswang mo the hotspot as in Gaborone gore ba ye ko magaeng, ba ye ko our aging population e leng gore most of them have these underlying conditions tse e leng gore ga re ka leka gore re diele tlhoko re tseye maikarabelo rotlhe ba tlotlegi. Bolwetse jo ga se mathata a health kana mathata a COVID team e le nosi, ke mathata a mongwe le mongwe o hileng boikarabelo jwa gore a tle go nna ga a thuse Batswana. Ke dumela gore sengwe se se teng se e leng gore se ba maruri ebile re se bone gore sa bereka ke gore ga o oketsang your testing teng go nna motlhogo gore o kgone gore o laole mogare o ka gore batho ba ba itse madi a one, mme kana borrai kana bodingalo jwa mogare o ke gore gampieno ga o le negative ga gore ka moso mogare o ka tswa go tsena e kgona gore ka moso mogare o bo go tsena. Yaanong ke batla gore a kere go itlhelela re bona vaccine e leng gore e tla thibela go tsenwa ga mogare o, go botlhokwa gore re extend the state of emergency gore re kgone gore re ne le instrument re ka e dirisang go laola motsamao ka gore mogare o ntle le motsamao ga o kgone gore o aname. Ke a leboga Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Ne ke re kgang ya utlwala ba gaetso dikgang di motsorotsoro mme se se tona se se re gore gape le ga rona ke yone kgang ya state of emergency. Mme ne ke re kgang e tona mo nako ya gompieno ke gore kgang e ka ba e utlwala ga ne re dirisanya sentle mo lehatsheng la Botswana. Mathata a matona mo le gore ga re le mo state of emergency ke gore le ga o ka kua ga go ne o ka go arabang a le mongwe hela mo pusong ya rona gore ta ba bona gore ke ikaleditse tota le setšhaba se ke se emetseng ke se kaleditse ga gona yo ka go arabang ga re le mo state of emergency. Mme ke a itse gore gongwe le bua dikgang tse e leng gore le bua ka gore nnyaa se direlwa go laola mogare go ntse yalo se ka laola mogare, mme kgang e tona-tona a re bueng gore re batla go kgoreletsa bagwebi ba ba ka tang ba re sekisa ka dikgang tsa lockdown gore ba seke ba re mara melato mo ba kanyeletsang itsholetso ya lehatshe la Botswana. Ke ngwa dintlha tse nka bone di tlhalosiwa hela sentle gore jaanong re tshaba se ka gore ga re le mo lockdown re tswetse dikgwebo tsa batho ba ka nna ba rusiwa ba re sekisa ebile ba ka bata madi a hetang a lehatshe le re na le one, mme kgantse ne di ka buiwa hela go tlhalosiwa. Mme jaanong se se tona-tona motsamaisi dipuisano tsa palamente ke kgantse e le gore nna ke batle go itea mo go tsone. Sekai ke tswa ko the Great North ko Francistown raetso ko re emetse leso tsatsi le letsatsi nyanga go hospital ke yone sepatala hela se se leng teng se le gore ga se ne go ena gore re ka robatsa batho ba le 10 ga re na le gore ka bang batho ba le 10 teng ga mogare o ka heta 10 re mo mathateng madi a dinyelenyele a bo 2.4 billion na ra itse ko North ko Francistown. Jan ke tsone dilo tse le gore ra boga re mo botlhokong ka tsone gore jaanong re ba ga mang ga ile gore re mo state of emergency ga re kgone go itsheka ebile re kgone go ikuela go go morena Tautona na tota hela gone hong. My beloved president, I'm so disappointed gore ga re kgone go ikuela go wena ha mathata a le teng mo state of emergency gore le ga o ka tshwara tona o itse gore o tshwere motho le gore ga ka ka ba a phetolo o go bontsha gore le wena mo parliament o mo state of emergency ha o kwante se jaanong dio tse di a re bogisa re le Batswana ebile di re dira gore re ile kganya go teng state of emergency mo nako ya gompieno ka gore puso mo nako ya gompieno ke tlhomoga pelo ga gona tona yo ka go retsang ga o lela ka mathata
a leng teng mo nakong tsa state of emergency ke tsone dilo tse ke tsang gore di a re tshwenya raetso dilo tse dingwe jo ka teo ka di bona ke gore e tsholelo ya rona e amegile batho ba latlhegetswe ke ditiro ga gona sepe se re ka tshelang ka sone ebile a rena se re ka tshetsang batlhoki ka sone ebile a rena se re ka tshetsang ba ba sa bere ka sone mo re ntse re mo mathateng ga gona yo a arabang gore na re ra go tswa ga re le batswana re bona re tshela jang re direla batswana eng se se siameng so se batswana ba re lebeletse ka nako ya gompieno ba batla go itse gore tharabololo ya mathata a bone gompieno ke eng mo go BRS batho ba tsere madi ko BRS ba jele ba tsamaile ga go no ba sekisa batho ga ba sa bereka mo nako ya gompieno batho ba sotegile ga go no po yo arabang ke dikgang tsene di batla gore re ka ba re di tsibogela gompieno minister of youth ka state of emergency o tsamaile ka YDF tsamaile o ta ba bata motion ba re ke ta simolla gongwa go ta mme ga bolele banana ba ba sotega mo nako ya gompieno gore ga le bua ka economic recovery mo nako ya gompieno banana ba YDF ba go kae it's almost 12 months go sa tsela a single application there is no sign ya gore go ka simolola jaanong ke dikgang tsa state of emergency di direditse le ko YDF ano ra sokola state of emergency se tsamaile ka mananeo otlhe a e leng gore mo nako ya gompieno a ka ba re imolola mo nakong ya gompieno lenaneo la limidi le tsamaile ga o sa le utlwelela gore go ka tae lenaneo la gender le tsamaile ga o ka kwa le utlwelela gore go tae lenaneo le pela le ka thusa motswana la poverty eradication le tsamaile ka state of emergency ke dikgang tse e le gore rona ko dikgaolo ra boga mme re bona ko ka ikuelang teng yo ka go retsang. Thank you, Mr. Speaker. Ne kere Honorable Moswane, re na re gakola ka wa botsogo kgapetsa gore maske ga o lengisiwe ke re kgotsa o re lo be ha letle re bua o bo sa supetse batho gore go re dilo o dirang tseo. Thank you Raitsu me re tswelle me ke kopa o nthuse kgang ya YDF e nkutisa bothoko thata o e gopole morware gore ga ra tshwana gore re be re kgamile bana ka ntata state of emergency ka YDF e sa bonale thuso e pehela e be go tswa tse di private tse e leng gore ga re ke ra kgona go di arabela mo nako ya gompieno di tswa kae di ya go ema kae jaanong ke ne ke re dilo tse le di ele thoko ko bokone hela ko Francistown tota nna ke a tshoga mo nako ya gompieno gore 2.4 billion o re bereketse ha kae mo nako ya gompieno kore ga gona staff se se thusang batho ba rona mmaagwe motho o ko lapeng ngwana o tswa mo lapeng ana le o tshwere ka COVID-19 ka te wena mosadi mogolo o nna mo lapeng yo ke ene re ta tsamaya re mma ko tleliniki ka gore ke ngwana o ka tsamaya thata batho ba rona ba mo kotsing ankore le ga le akanyang ka Francistown gore re a go tshela botshelo jo bontsi jang toropo kgolo ya rona e wole mo go state of emergency a ko le tshele madi a ko go rona le rona ra utwe re kgona go bona gore batho ba rona ba wina di-tendera jaaka di winwa ke batho ba ba ka kwata so se ne se ka re thusa jaanong di-tendera tsotlhe di tsena ka gatase ga tafole di tsena ka di-ministry rona ga re di bone mo di-government gazeteng jaanong dilo tse le tsone di diga itsholelo ya rona jaanong kgang ye nna ne ke re ke kope ke re le toropo ya Francistown kgang ye ya state of emergency re hapana le yone mo tate ya gore re mo tshokolong ye tona ya go wela tlase ga itsholelo mme ebile go sena yo re gadimang gore ka mosere ba ga mang malebane ke smile tota ke lebeletse mme mo tumileng thata mo rediong ba re ke Peggy the girl a re sida ke yo gompieno le tlhabile o nyaletse 2 months ko Francistown ga re mmone mme ne e le gore re setse re supa gore o kare jaanong state of emergency o kare sone se direlelwa go bogisa batswana mo nakong e ntsi jaanong kgang tsa corruption le tsone raetso ga gone ko go ikuela teng ko le ga tshela botswana mo corruption e leng teng golo mo le gone a re ikuela ko go ena tautona a re ituela ko makonong go thothomisiwa ya dikgang dingwe gone mo nako ya gompieno dijo tse di over 100 million di mo di-warehousing di a bola ga re bua ga tenya moswane o bua hela mme le mpone maleba ko dumping site le mpone maleba di holisiwa ka Monday di hodisiwa ko primary school ya Eredrum di isiwa ko holong ya phase 4 dijo gompieno di a transferiwa go transferla problem di a ko food resources di ntse di bodile di saletse ke 1 month expiry date ke le sa dinyele batho ba ipelegeng gompieno ba di ja ba di hetsa go na le gore beletsa le ya go di latela gape ko dumping site e be go ke state of emergency nya dilo tsa ga di a siama nna tsatsi eno hela tota ke sa sebetsa la me Honorable Molale a go ithule marapo tselane just ithule hela o roleta utuna morwalo. We are having a problem in this end, and the government ya rona re le mo gone gompieno
kore e tlhabja ke ditho matsatsi le matsatsi, case after case e leng gore nna ke le tona nka ke re tautona ka re go ke lekile ke a inela nama o nthotse marapo ko le ka go kgaolo. Thank you. Followed by Ola Molale. Ke a leboga, Mr. Speaker. Metsotso e supang ga e melele. Mme re tla le ka gare le kante la ntlhante ke simolole ka kgang e go tweng re tsilega ka lepotlapotla re tsilega go le sepitlaganyane go le mokgokolo sa betso ga e le gore no le mo parlamenteng ka April ha o dira molao o reng o tla boa o fa state of emergency 6 months ga wa tshwanna go gakolola kope gore sa bokhutlong ga wa tshwanna go ngongorega gore ga tere kopane re bua ka sone tota hela go ntse jalo potso ke gone gore tota ha e le gore o no re go se ka ga buiwa go se ka ga buelwa kwana go ra gore wa re se tlogelwe se phirime wa re se tlogelwe se phirime ba maaruri ke gore ga se phirima go iragala eng ga se phirima Batswana go gae molao ke molao o special ke molao o diretsweng hela o gompieno jana re tsamaisang state of emergency ka one ke molao wa nako e khutshwane ga se phirima tsatsi le latelang ga go tlhokagala go tlhape diatla ga se phirima tsatsi le latelang ga go tlhoka o apare mask ga gona molao o go pateletsang ga se phirima le kgona go kgobokana le lekgolo ga le batla ga gona go pateletsang ga se phirima batho ba kgona go tsena ba Botswana ka gore di-visa di tla ntshiwa di-border di tla bulwa ga se phirima re boela ko botshelong bole e kete ga gona COVID ke tsa gore Motswana mongwe le mongwe lebelela television wa bona gore mahatse ka go farologana ba leka go araba kganye ka tsela e ntseng jang mme bontsi ba bona ba dumela gore COVID yone e santse e na le rona dipalo di ka tswa le go potlana ga o tshwanetse ya rona le mahatshe a mangwe kana gongwe re na le go pele re tshwanetse le rona le mahatshe a mangwe ba maaruri ke gore COVID e santse e na le rona mme gore a gone gore tota go a tlhokagala gore molao o re o extend ba go bangwe re 6 months kana 3 months mo e kana debate ya parlamente mme re itse gore molao one default position ke 6 months mo molaong gompieno jana so tota hela ha re 6 months re lebile gape o ipotsa gore mme ha o re 3 months or 2 months or mme o ntse o tsa go ngora ga o bitswa gape a o dumela gore gone mme ka January COVID tla be se ha o dumela gore se tebe sentse na rona tsontse o itse gore go tsontse gore go nna le melao e amana le COVID bangwe ba re neela dithata tseo the director of health service but ha ke itse le ha se lepe hela le na le constitution e leng gore they are enshrined rights e re o ka tsaya ditshwetso tseo o bo di neela modira puso o le mo parlamente hela wa ema po parlamente gore ga ke batle dithata tse ke di filweng ke molao ga ke batle dithata tse ke di filweng ke constitution ka re ke di neela mongwe a le mongwe hela ke di ntsha mo batho ba le 61 ka 61 ka re kae ka re a di nne le motho a le mongwe hela ga ke tsaya gore tlebe re le ka ha molaong ka ntse tlebe re le puso e itlhaloganyang ba maru kgobokano hela gore re ipotsa potso e le nngwe hela a re batla melao e reng di border di tswalwe di bulwe ga e le gore go nna le bosupi ba go di ka bulwa le phirime hela a re laola gore ra re molao o reng dikolo di nne bana ba le kana mo classroomong ba kgaogane ka bokana a o phirime dikolo di re ka dirata a ra rialo a ra re di zone tse e leng gore di gone go hela ka molao wa state of emergency a re di nyelle mongwe le mongwe a kwa batlang go a teng a ra rialo so yo o makalang gore ke ngala gompieno gore a re o lebetse go irile molao wa maloba a re molao o tla nna le 6 months ke tla gape ke tla go tlogela o phirima kante ke tla gape ke tla go kanoka re tsile kwane go tlo go kanoka molao o gore a menere o tlogela o phirima ga o phirima betso ka moso di bara di a bula ya ka dirata di kereke di a bula ja kere mongwe le mongwe o dira ka gore melao e megologolo e tle be e tsena mo tirisong clarification Ao Grapes. ke le wa mago tsheshe ne ke re ke botse gore a mme ne go se maleba gore re se ka ra phatalala re ise re bui kgannye ya ka re dirile mo re ne ra phatalala e be re tswana ko re bidiwe bogakala jo bokalokalo a ne go ka se ke go hokotse ditshenyegelo motho ese ke a go utlwa mme gongwe ga o gakologela o tla utlwa gore dule ha re lapile ra kgamaleng
ba bangwe mo gona e re ga go to bediwa ka hour hela e be go kuiwa re dule ha re lapile re le gore ga gona tota ha Elucidation. ga nka be re tsene mo kgang eo nke se ra bona sebaka sa gore- Elucidation. Thank you. Leader of the House. Me ke reditse se motutegi Kura Pitsa se buang. Wa lemogela sente gore le melao e mengwe ne re swantse gore ka bo re hitisitse kana re dirile mo nakong ya parlamente e hitileng ga ya kgonagala ka ntateng ya letsapa le nako e re ne re sena nayo. Wa lemoga yaanong mo ke se ipatogela sa gore re ile kwa ra bua ke la ntlha ebile ke utlwa ba bua ka ditshenyegelo tsa bone tsa go ya kwa le go boa mo parlamente ya opposition bile ba batla gore re nne malatsi a mabedi ke bone ba ntse ba batla kgante le gore re nne le kamoso o mongwe gone mo ga se ditshenyegelo ke a leboga ba ka ulengwe ka bobedi ne ke re gape boammaaruri ke gone gore tota ga e le gore ile ga o tswa ga o tse re beke wena e ne e fela o bo o sa itse gore o tle go boa ke go bane ke bua le bangwe gone gala gore re tle go boa re tlile go boa re na le molao o re o beetseng nako wa phirima re tsile go boa ga o phatla ga re sa boe go raya gore re tla boela ko melaong e megologolo mme ke itse gore mongwe le mongwe o dumela gore re tlo benne re boa nne ke a kgala ka bokhutshwane ka kgang ya lockdown gate lockdown ga ya dirisiwa sentle lockdown e rile hela lockdown ga ke gane jaaka ne go buiwa go teng e ira gore o iphe sebaka sa gore o baakanye ditsompelo tsa gago mme gape le ga ntse o na le ditsompelo o kgona go dira lockdown tota botlhale ba yone ke go fokotsa sefefo sa mogare kana mogare one kana o mo lehatsheng gongwe o tlo re tsena ba botlhe ba tsatsi lengwe ga re itse ga go ka se kana le vaccine mme o dira lockdown go fokotsa sefefo sa one gore batho ba seka ba tsenwa ke mogare ka nako e lengwe be le gore ba tlhokana le thuso mo dijamelo ka nako e lengwe so ga o dira ga o kwa hetsa go tsamaya ga mogare mo ka go fokotsa sefefo sa one ne ke re ke tlhalose gone foo mme gore tota yone re o dirile re ke wa 6 months o tla bokhutlong re tshwanetse gore re phuthagana ba botlhe re tle go ipotsa gore a na re rare a re tsame re o thulana le COVID kwa ntle ka nte rare re extend ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ke ema kopo ya ga Tautona wa Botswana Nokeng gore state of emergency se extendiwe ka 6 months ya re ha dikgang tse di buiwa gonne le dipuo tse di harologanyeng ba bangwe ba bui jaaka o ka reng ga gote state of emergency go tla bo go emisiwa sengwe le sengwe go buiwe jaaka o ka reng go declare-riwa martial law o e leng gore ga go tlhole gona le constitution ga go tlhole gona le melao molao o leng teng kwa motho a le mongwe hela nnyaa a re simololeng gone hela ga Batswana betho re tlhaloganyeng gore se se kopiwang ha se mo molao motheong se se kwadilweng sentle hela mo section ke 16 kana 17 gore mo molao motheong o Tautona o ka hiwa dithata ke palamente ye go dira dilo dingwe under state of public emergency go mo ga gore constitution yaanong e segetswe ga thoko ga gore jalo e ntse e teng mme hela state of public emergency e thusa Tautona gore a lemoge dilo dingwe a dire dilo dingwe make sekai mo section 5 ya constitution go na le guaranteed freedoms mo teng go na le kgang ya gore re kgona go tsamaya ka ga re batlang ka teng mo lehatsheng le la rona ditshwanelo tsa rona for as long as di sa gata ke ditshwanelo tsa yo mongwe di re siametse mme gompieno ka gore re na le segaja jaake se
go a tlama gore e re bolwetse bo lwantshiwe motho a ikhabaretse ga tlhogo nko le molomo go hokotsa kana mo a mogare a ile gore o na le one kgotsa go hokotsa chance ya gore a botseye mogare mo go bu ga gona molao o leng teng gompieno jaana le one Public Health Act e buiwang ga e bue sepe ka di-mask gore go rwale di-mask go patelesega jaanong ha tautona palamente e mo ha dithata tse o tla ba kgona gore jaanong a reset the Emergency Powers Act gore a re batswana re nya ke a lo tla ba ibile ke a lo pateletsa gore lo rwale di-mask ka gore lo a bo lo ipaya mo diphatseng ga lo sa o rwale ka gore ha motho a na le bolwetse o ka go botshela le wena ha o na le bolwetse o ka tshela yo mongwe bolwetse mo e bong gore go raya gore jaanong bolwetse bo anama ka boheo jaanong seo se tshwanetse sa lemogwa ka yone tsela e gore nya go kopa jalo ga se go suspend the constitution go kopa jalo ke go ha tautona dithata gore with limited authority o ka limita di-freedoms tse di guaranteilweng mo constitutioneng e seng go di-suspenda e seng go suspenda constitution ntlha e nngwe ke ya gore go na le puo ya gore state of public emergency e kopela gore batho ba ye go senya nya ha re ka e bala sentle yone section 17 ga ya re ha go irwa state of public emergency go bo go suspendiwa melao the Public Finance Management Act e santse e le mo tirisong ke sone se ntseng re le ha maloba re ira mid-term review ka tsamaiso e leng teng the Public Procurement Act e santse e le mo tirisong the Local Government Act e santse e le mo tirisong re ka gakologela gore ka statutory instrument sone se sa COVID se clause e suspendilwe mo the Local Government Act le gongwe ko elections a e le gore tshwara sentle ke a gore go name go sa dirwe di-by-election ka gore di-by-election batho ba kgobokana go bo go nna le chance ya gore go ka anamisiwa mogare ka boheng jaanong kopo ya ga tautona e tlhamaletse hela go re jaanong gote go emisiwe kopo ya ga tautona go iwe ko Public Health Act go tla bo go se ka ga mokgweng ka gore the Constitution reigns supreme. Halo ka bala the Public Health Act gona go buiwang ka bo 7 days le bo 21 days. Di clause tsa teng di a tlhalosela sentle gore di na le di limitation tse dintsi tse leng gore nako le nako go tla bo go tla matautona gore a nna a boelle selo a sa kgone go nna le room to maneuver and plan ahead. He plans ahead, advised by his cabinet and his party, o planela ko pele. Contrary to what somebody was saying earlier, gore ga gona leadership, ga gona ditogamane. Jaanong nna ke ema ha ke supporta kopo e. Di allegation tse leng gore di a buiwa gore go sentswe ga re di itse tse rona di neng di re ama go to go sentswe re di neetse ba ba maleba gore ba tlhotlhomise tse leng gore e ne le gore di reportile re tsibogile we've been all over this country despite restrictions of movement to try and address dio tse di lebaganeng le batswana ka ha gongwe bolwetse jwa COVID bo ba tsentse mo diphatseng ka teng jaanong ha go ngwa o bua o sa tlhomamise gore seo se buang ke eng kgotsa o sa tlhomamise gore seo se buang sa go upolola mme o re wa kgala ga go nne sentle ka gore re na ra tsiboga ra ya ko Francis ka roma mongwe wa bathusi ba me go a go leka go resolve kgang e buang ke Honorable Moswana. He did not turn up. Hey, I was there. He did not turn up. That's the what video is super. I was there. Mr. Speaker. Me ke super la ko tsimologong gore.
Mathata a re nang le ona, Mr. Speaker, ke mathata a molao motheo. Ke ona a re direlang mathata a matona. Ka gore la go te palamente e biditswe yana go te rete go tsaya ditshwetso. Ditshwetso ka molao motheo wa rona di tsewa ke tautona a le nosi. Ga a sona a di tsaya, o bitsa cabinet ya malatswa a thipa a gagwe gore ba te go ba stempe. Ga ba sona ba stempe, ke dumela gore ba ka nna 24 ga ba sona ba stempe ba bitsa mapalamente. Balopi. Mr. Speaker. Mr. Speaker, kana pele ga re phatalla maloba ga ne re bua ka setho le botho. It is not in order. Gore ebile is not procedural. Gore re go botswang ka gore rona re itse maina a re ka ba bitsang. Mme setho sa rona ga se re leto re diralo a ntse le go la re malatswa thipa le le khuduthamaga ga tautone. Ha ka ska irialo re taba bitsa maina re taba bitsa mme go sa siame ka re ka re diralo pele ga matho a Batswana ka re ba itse re bana re tona le boikarabelo. Ke gore o le ntshele go koleo ke a go kopa honorable go Botswana. Order. Abu Dr. Hubusan. Umusala ka roteha. Gore re tere tswelela sentle. Tsa mo le go koleo. Re tere tswelela sentle. Bas. Lina le connotation na ke ithute stana. Ke se ke itse ina le connotation se se tsone. Tsa mo lone abu member. Mr. Speaker, e ne re ke ise ke tswelle go wena ka kopa gore re tswelle sente ka kganye. Ke kope motho tege ra etso tautona. Ka ke ene motho a le go kola re ke le lope. Ebile ke ngwana a le lope. Gongwe ebile ke le latswa thipa. Ke ne nka dumela le gore o ka nna ema ntsha sehuba re nya. Le ene le go le a re tswe mo go lo. Le ke tabo ke sena. On a point of procedure. Order. Member. Aro Hubusan. Ao ana buiwa ke tautona ka ke ko kai. Ha siame. Abi mo parlamente yes. Withdraw the word malop. Walelop. And we continue. Ka totole ka boikokobetso Mr. Speaker ke le boela ko morago ke tota wena Mr. Speaker. Thank you. Me ba gaetso. Me ke simolela ke re rona ka kwano re kgathanong le go nela tautona go busa le nosi. Ngwaga otlhe. Gape a sa thopiwa ke batho directly. A thopilwe ke mapalamente ka kwa ba ba lebetse le gore ke bona mo thopileng. Gompieno ile go te le ithopele setšhaba se se ganang state of emergency le gore le tautona ba thopa gore bona ba ya le tautona le a setšhaba sa bone se re se kgathanong le state of emergency ba itse rona re kgathano le sone Mr. Speaker ka gore setšhaba sote se re se buile le sone le se se buile se supile gore ga se dumalane le gore state of emergency se tswelele ba bereki ba buile jalo ba dikereke ba bua jalo bana ba dikolo ba bua jalo mongwe le mongwe yo ka bua yo ka maakanyang o kgathano mme boeteledipele ka kwa le ba ba thopilweng botela le ba gaborone ba dumelana hela gore nya se ka tswella hela ga tautona se ba tarata se monela ka gore ke mo kamedi Clarification. mongwe a re ke mo kamedi ka itse gore hela 1 second Now. Thank you, Mr. Speaker. Ne ke re gongwe ke botse gore a ga se gore gongwe tlhakatlhakanya go tsweledisa state of emergency le melawana ya teng gore a mme tota wena wa re gompieno jaana re tlogele ga o dumana le go extenda ga o dumela gore batho ba rwale dimask ga o dumela gore ba tlhape diatla ga o dumela gore ba katogane ga o dumele gore gore ga se gore o tlhakatlhanya dilo tse pedi ya Batswana ga ba bate go bua tseo di buang tseo ba re ga ba bate le gore state of emergency se tsweledisiwe se okediwe ka 6 months yo mo ga ba dumana le kgang eo jaanong kana lebaka le lengwe le le leiwa ke gore gate go ta sirelediwa babereki gore ba seke ba kubiwa ba gaetso babereki ba kubilwe bangwe ba bilwe di-forced leave bangwe ba kgaoletswe madi ba amogela ma 50 pula alo a itse tota dikgang tse lona ga le kopane le tsone kante lona le nna kae rona re nna kae matata a lona ke
Gromberg, for instance, ba kubile babereki ba ka nna 244. O kae ba lo? Ha itse, o robetse. Kwa le mathata ya la matona a re na le one wena. Jaanong ba gaetsho, se nka bo re lebagale le sone, Mr. Speaker, ke gore re thuse gore batho ba ba dirang tiro e ba e dira ka botalo. Gompieno ha ba bua gore ba batla state of emergency yana, e ntse le bona ba bua gore ile state of emergency simologa balwetse ne ba tsena mo lebogong, bolwetse ne bo ise bo aname mo setšhabeng. Jaanong ga batho ga ba re bolwetse bo ne ba gola ba anama mo setšhabeng ha state of emergency le teng ebile ra imelwa. I like the honesty of the Minister of Health. A re ebile ra imelwa. Jaanong ka tsela e nngwe rona ba buisana pa go nna jalo ra re go raya gore state of emergency ke sone se se khosang gore bolwetse bo gole, ka gore ile se tsena bolwetse ba oketsega. Kana ke yona ya la kganye le gore ite yana ke tsore bothata bo ha kae gore lo utlwisise kutiso e le gore ha o le maitsana po a dikgantse go tshwanetse gore o itse gore ga gona kgokagano hela e leng teng ke gore ga o tsenya state of emergency bolwetse bo a oketsega. Ke yone kganye le gore ite ne ba gaetsho se nka bo re bua ka sone ke gore kwa kgaolong ya me ya Sefarara Mokgonane ba batho ba bata metsi, ka gore ga re bua ka go laola bolwetse jo metsi ke yone kganye tona gore batho ba nosiwa ka dikupudi di sa tesente e re ditae ba kgobokana mo go tsone sone seemo sone se ke sone se sa siamang. Batho ba matshelonyana ba santse ba koletiwa, batho ba disemausu re molala o santse a ba kolota. Ke tsone dikgang tse ka bo re bua ka tsone gompieno. Phakela ke paketse ke founetse ke bangwe ko Naledi ba re ba batile mo parlamento a bone ga ba mmona, mme ba na le mathata ka gore ba sa le ba testiwa ka la bobedi wa beke e itileng maduo ga ise a tswe, mme ne ba testiwa ka gore mongwe a bone na a supile gore o positive maduo ga ise a tswe, ba isolated ba isolate old Naledi batho ba le 23 o itse gore gore ba mo rumunyaneng tse di kae gore they are congested ba bantsi gone go. Jaanong bolwetse gone go bota se ke bolaolesega. Ba gaetso a re buleleng dikereke, ga e le re ka bulela dibar e re tatsa batho mo dibaseng a gona lebaka la go dikereke e be re santse re le moemong tsa dikereke. Ke sone ke yone la kganye e re bua. Jaanong tota ba tse dingwe tse e le gore ra di bona ke gore ke ya ka bua ka lack of political leadership mo Ministry of Health. Nako a teng batho ne ba kubilwe le minister a le mo ka kubilweng tsatsi jeno go lwantsha a health pandemic e lediwa ke veterinary officers. Veterinary ko Ministry of Health nya batho ba modimo kore ka moso re ta bo re na le Dr. Malaki Sipagae a isitse go a go etella pele go lwantsha bolwetse ba le kgwago, go lwantsha foot and mouth. What is happening to this country really, Mr. President? Veterinary officer le WHO e le lisela le lebeletse Maetso Dao ga ne le Facebook account nka bo ke re o hekilwe e hekilwe account ya teng ga na ke mo itse a bua tso dio tsana di bua ga se na bila ke kgona I can't even recognize it ha go itse re na bua dilo tsa go ka tsane ke yone se se leng teng mme ba gaetso re masisi ke yone o tsamaisang bolwetse o tsamaya mo ka di arwa ba dipoko Mr. Speaker. Brooks. Thank you, Mr. Speaker. Le nna ke le bogela gore ke bompile sebaka sa go bua ne ke re mongame o ntetlelele ke dumeditse motho le re tautona. Good afternoon, Your Excellency. Motsamedi dipuisano tsa parlamente tota ke na le bothata ba gore o ka re gara tsa dithuto tse o di rileng tsa gore nako le nako ga re le mo ntlunyana re le ka go ba matlho a rona mo bolong. Focus on the ball. Ke ga kgamala ke utlwa bakaulengwe ba bua ka ga ba buang ka teng motho a ma tswana le honorable go botswang a re le nna ka re nna ka. I've got the same question again mo tsa gore o nna ka re nna ka ga a sa bone dipalo tse di kana-kana tse di oketsegang tsa coronavirus o nna kae re nna kae ka rona mo rona ra di bona dipalo di a oketsega mme ebile go mo go a tshosa. Tautona wa lehatshe la Botswana ba gaetso o tlhophilwe ke setšhaba o tsere a ikana ko palamente gore ba tlo sireletsa lehatsheng
mo tsela gompieno o emegana a re kopa re le batlotlegi ba re itlotlang gore re mo thuse a tsamaise lehatshele ka go tshwanetse go thusa batswana ka teng yalo re bua ra kwa le kwa our focus is all over na re batho le nna ka rona re nna ka ke ra ge motsadi a ema ka dinao a re ngwanaka mmutlwa ke o ga ke batlo go tlhapa wena ba re batlo utlwela botlhoko ba motho le nna ka re nna ka ke ra ge le gore ga le kgone o lemoga gore kotsi ke e tsile mo pele ga rona tshwanelo ya motsadi tautona ke gona gore a dire jaaka wena a tlega mo dipuopuong tse di kana-kana tse re ditse gore di teng ga no le mongwe gongwe o le motho o bonye nka bo sa tla ko rona ka re dipuo di buile pele ga o tla o tlo kopa tse dintsintsi tsena di bua matshosetsi a gore o ka re go na dingwe tse di tlo dirwang ka state of emergency mme ke tsa gore gompieno o supile botsadi wa nna brave enough go tla mo go rona mo wena maikelo ago e le go sireletsa batswana mo bolwetse bo bo kana-kana bo e leng gore gompieno bontsi ba rona ga re itse gore gate bogakae bo dirae nna ke bona tota ke ema jaana motlotlegi tautona kere ke go ema nokeng mme ebile nna ke buisa tsela ba gaetsho ba mo jude east re go ema nokeng ra etse gore re amogele kopo ya gago ebile ke rata thata gore ke rotloetse le ba ga rona ba ka kwa gore ba re eme nokeng ka gore tota re nna mo lehatshe le lengwe bolwetse ke doctor go botswang ga bua no mo utlwa gore o tswa ka ga bua ka kotsi ya bolwetse mme gape ka ga bua gore batho ga ba batle go extension ya state of emergency Clarification. Dr. Downal le ka mo tlhalosetsa morara a wa re se ka tle go tlhapiwa diatla a wa re se ka tle go gore ga ra mo gore a re tota go bua nnete ga a nne le rona mo botswana rona ga re lebelela mo dikgaolo tsa rona re tsamaya mo tsone re a bona gore batswana ga le ganne go na le stage of emergency ya 6 months bontsi ba bone ga ise ba lemoge bokotsi ba bolwetse kana ga re bona motsadi a tshwana le ena re ba getso bolwetse ke bo bo re tsentse bo rapise kobo ka letshogo setse re eme ka dinao ka moao le mongwe hela re go emenokeng raitso Mr. Speaker ga ke batle go ikgatholosa manokonoko a kana the repercussions ka sekgowa tsa the current situation e re le mo go yone e rapise kobo ka letshoba jaaka re itse gore bangwe batho ba tla ba re nya ga rena dijo ga rena eng mme hela boammaaruri bo bo leng teng ke gore